You are listening to Bitscast KE, conversations that matter to young people, bit by bit. Mazungumzo ya kweli na jamii, uwezo kwa vijana, mabadiliko. Mazungumzo ya kweli na jamii, uwezo kwa vijana, mabadiliko. Welcome back to Bitscast KE, conversation that matter to young people. Today we are speaking about how to successfully search for and find work online. As we all know, the Kenyan employment rate keeps on rising due to factors such as slow economic growth, rapid population growth, and skill mismatch. Online jobs can help address this problem as they offer flexibility, remote work, and potential to earn a higher income. Today, I am joined by Ted Mbuthi to speak about his journey as a freelancer and exactly how did he make things happen. Ted, how are you feeling? I'm doing fine. Thank you so much for coming. This is Bitscast KE. We always talk about conversations that matter to young people, and it is very important that you agreed to come to this conversation today. So before we start the conversation, exactly, I'd just love to know you. Like, who's Ted? Ametoka wapi? Anafanya nini? Okay, my name is Ted Mbuthi. My official name is Steven Mwangi. I was born and bred in Kibera. Now I'm a freelance writer. And I do freelance jobs, transcription, essay research, data entry, a lot. Yes. What don't you do? Data entry, transcription, basically any of the online work you do. Yes, I'm also a freelance photographer. I also do content writing. I'm a YouTuber. Yeah. Okay. What do you enjoy doing apart from everything that you do? I enjoy traveling and meeting new people. Yes. Very precise. So thank you so much. As we jump into the conversation, right, will you tell us about your journey? How did it happen that you went straight from, basically school to the online jobs platforms? Yes. I learned high school, from primary school to high school. I was in Nairobi. Then I went to campus in Kisumu, Maseno University. Then when I reached third year, nikaanza kuona vitu zimekuwa ngumu. Vitu zilikuwa aje ngumu? Unapigia mzazi nitumie kitu, kila saa mzazi anakuambia ana hii side nyingine. Unajua it's a single mom, huwezi msumbua sana kusaidia di rent, food. So with friends, tukaanza kujua hizi mambo za online, online writing, hizo transcription, tukaanza sasa 2015. I was in third year, then nikaendelea, the time nilifika fourth year, nikaanza kujiweza sasa. Kama sasa mimi ndio sitishi mzazi kitu, ni kama namsaidia hata kidogo. So nilimaliza shule, kuna job. So I decided to continue with what I know, which is online jobs, that is freelance writing. Yes. Yeah. So let's go back a bit. When you said you finished campus in 2016, yes. Yeah, 2016. Yeah. And hauna job up to that time. Hakukuwa na job. Yeah, basically, nini unaona ilichangia that? Because of course you have done everything. You've gone, you've worked hard, high school, worked hard, gone to campus, worked even harder, graduated, and still there's no job. Mbona hakuna job huko nje? Course nilisoma inaitwa medical biotechnology. So when niliingia first year, mnaencourage, mnaambia course kuna jobs, mnaambia mkimaliza kampuni zitawachukua like Camry. Tulimaliza unapata huku nje, si ukweli. Unaona? So ulisoma course yenyewe unapata you cannot do anything about it. So ni kama tuseme, ni kama tuosha. Unajua watu sema hivyo, ama kilituramba. So unajiuliza sasa nitafanya aje? Siwezi rudi mtaa. Kwa maadhi ile room moja mtakuja mkae hapo na kuna siblings. I have 2 siblings. Hiyo time mwingine alikuwa high school, mwingine alikuwa primary. So huwezi kuja kuishi nao hapo. Nikaambia our friends we have laptops. Tulikuwa marafiki watatu. Mwingine alisoma JKUAT na mwingine Strathmore. Nikamwambia tuwezi rudi kwa wazazi. Sisi wote ni firstborn. Hao wazazi wanategemea tukimaliza shule tukuje tuwasaidie, tutafanya aje? Tukatoka tukaenda Kabiria, tukatafuta bedsitter, tukakaa watatu, tukaanzia hapo. Tunaandikia tu watu job, tunalipwa, tunalipay rent, tukaanzia sasa hapo. Yeah. Hizo jobs za mko mnafanya? Yes. Yeah, in Kabiria. Of course it's a bedsitter, 3 people, so it's space ni kidogo, struggling, hakuna privacy and all that. Yeah. So how did you manage, like what exactly were you doing? So kile tulikuwa nafanya, tulikuwa na cost share, because ilikuwa nyumba ya 5,000. Then unafanya tu kazi, unafanya
part yako. Ukiambia wewe unabuy food leo unabuy. So at least kulikuwa na ile mna avoid, hakuna vitu kama sherehe because hamna pesa. What you do ni provide to kutafuta food na kulipa rent kwanza. Then with the time tukaenda tukakuwa stable, tukaenda 1 bedroom. Tukiwa tu hivyo watatu tukaongezeka tukakuwa 5. You know, mimi nikilan kitu mimi nitakushare na watu. So nikatapa, kuna rafiki yangu alikuwa Kisumu, nikamwambia kuja tuishi tu. Tukaanza hivyo maisha. Then with the time kila mtu akaenda bid sitter yake. Then life ikaendelea, tukatafuta accounts zetu wenyewe. These accounts you have to buy them. Yeah, but ukianza unafanyia mtu kazi before you grow. Yes. Sawa, na hapo kwa kuanza, because certainly saizi kuna mtu mwenye amegraduate, let's say hata yesterday. Yes. Sindio? Of course, we are channeling a lot of graduates in Kenya. And when you look at the employment rate, iko juu kabisa, unemployment rate, sorry, iko juu kabisa. So if this one person anaanzia wapi as a saizi, because you said of course you're just doing work. So ni kazi gani ulikuwa unafanya? Was it transcription? Was it any job ulikuwa unafanya, ilikuwa gani, na how did you like get into starting, like ulibuy account, vitu kama hizo? So kulikuwa na nimesahau account tulikuwa tunatumia, ilikuwa tunafanya hizi, you do content writing for websites. So unapata hiyo kazi ukitumiwa, you have to do it perfectly. Unaona, sasa the first thing you have to do ni kulearn kwanza. Lazima apate skill, because huwezi enda hapo ufanye kazi shodi utalipwa, utakuwa discouraged. So lazima invest time yake kwa kulearn skill. You can learn skill online, or you can reach out kwa watu kama sisi wenyewe, tunaweza connect kwa trainers wenye watakufundisha vizuri na kupatia direction on what you can do. Another thing that we did need transcription, whereby you transcribe ni unasikiza kivenye kati tunaongea hii podcast. You write, you type what you are doing, because hii ni kama report, mtu mwingine akitaka kupata anaweza soma. So ni hivyo tu basically that. Na pia kuna hii essay research pia tumefanya kidogo, but for now ChatGPT imekuja karibu vitu AI, so si kama kitambo. Yes. Talking about artificial intelligence, of course ndio hiyo ishakuja, it's here to stay. As a person in the freelance space, of course you are doing like a lot of content writing, you see like maybe data entry and all those stuff. Do you think it is taking out freelancers kabisa, that they will not have any job? Hapana, mi kwangu naichukulia positively. Naona AI inatusaidia kama unajua kuitumia, that is. So lazima ukuwe na ile knowledge kwanza ulikuwa unafanya, because inafanya kazi yako inakuwa rahisi. Kama ulikuwa una research kitu maybe ya 20 pages, una type, unafanya kila kitu, AI itakusaidia ikufanyie within few minutes, ndio. Then ukuje uikalie chini, utoe zile parts unahitaji, unaweza paraphrase ama unaweza rewrite again. So unapata inatusaidia lazima tukubali AI juu imekuja, it's here to stay, na inafanya kazi kuwe rahisi. That kama wewe ni mtu ule lazy, uta copy paste kutoka kwa AI utume, ama utumie mwenye amekupatia job, atakupatia kazi tena, of course. Kuna hizi checker kama Tanitin, zaangalia zione hii kazi imetoka kwa place fulani, imetoka kwa hizo ChatGPT. Yes. Yeah. Na mtu mwenye anatumia ChatGPT, let's say today anaandikanga job, maybe they are freelancing or something. How do they ensure that the work they submit is authentic and it's, you know, plagiarism free? Sasa kuna kuwa na hizo checkers, like I said, utarun wewe mwenyewe before submit kazi. Uangalie hizi places ziko na plagiarism, una change before submit. That's basically. Okay. Yeah. As we go even further, basically your time yenye saa you've moved from, let's say, bed sitters, saizi kila mtu ako na, let's say, 1 bedroom yake. How did the journey continue from there? Because I understand kuna kuanga na ups and lows, mostly kwa freelancing word. And so during high seasons, how are you working? During low seasons, how are you working? Na bado pia these seasons, what do they mean? Season inamaanisha ile time kazi ziko mingi. So what you do, hiyo time una make sure ume maximize kabisa. Hakuna kutembea sana. Unajua freelance unafanya kidogo, unaanza kuzunguka, maybe unasema sisi kaa kwa nyumba sana. So high season ikifika, maximize kabisa. Low season inaweza kuja hata 3 months. Ikuja 3 months, how do you survive that? Unafaa ujiulize. So unajipanga. Unaweza take your time uende learn a new skill, ama pesa zile make sure ume invest in something else yenye unaweza kuwa. Unaenda hata unaweza kufungua kitu kama shop. Hiyo time una keep at least uko hapo kila saa, at least business yako igrow at the same time. Sisi nikirudi, then hiyo ingine tafuta mtu akusaidia kazi, because unataka ku maximize a lot. Because hii freelance juangi, unaweza kuwa na account maybe fungwe, unaona ni si rahisi sana, but you have to make sure umejipanga sana. Yes. Now going back to like online jobs, platforms. Basically, like how can young people leverage digital platforms to secure employment or freelancing gigs?
Yeah. So hiyo like nilikuwa nimesema hapo awali, lazima kwanza mtu learn skill. So hapo kuna vitu kama YouTube, unaenda na learn skill mpya. Ukilana hata transcription utapata YouTubers wanaelezea vizuri sana. Then some of them wanakuelezea hata platforms zenyewe, utaenda uapply upatiwe account, you start working. Lazima pia ujitume. So unaweza tumia such platform kama YouTube. Then pia hizi TikTok siku hizi naona pia apart from entertainment kuna watu wanapatiananga information about how you can learn online. Kuna watu wanakuambia kuhusu hii virtual assistant jobs. Kuna sites kama Coursera, unaenda una subscribe, una learn course ya 3 months. Then unaweza apply jobs kama hizo, ufanyie kampuni iko kwa majuu kwa wazungu, wafanyie job, then wanakulipa. Na wanakulipa vizuri because they pay you hourly. Kuna watu wanafanya hivyo na wako poa sana. Yeah. So we mentioned about people are being paid really good. Yeah. What is the best thing about being a freelancer? Because everyone will be like, of course, you never know when you'll get a job. It might be dry, you know. Yeah, basically. So how are you faring it? Yeah. Personally, mimi nimeona freelance imenipatia time nzuri kwanza, because now singeweza kulearn photography, now I can use the skill kupata pesa ya kando. Naona ile side hustle. Mtu akiniambia kuna gig weekend, nenda napiga picha. Content creation pia nikaanza. Sasa mimi ni YouTuber. Anaitwa Ted Mbuthi pale YouTube. Na imenisaidia sana because nowadays nimepata naweza fanya hizi vitu za real estate. I take photos na post, mtu akitaka nyumba namuelezea maliko, anapatia some small charge. So naona imenicreate time ya create something else for myself. Na sijaitafuta kazi actually because mimi huona watu, mtu ameenda job, nilisoma course moja, amepata maybe ka job hata kasi yenye tulisomea. Anakuambia bro, sinaona unafanya hizi online. Si unifundishe, nione huku hivi nateseka. Pata unalipo pesa ile kidogo sana because hakuna job pia. Naona opportunities ziko less. Yeah. Watu nyoko pale kwa job sector wataka kuachia vijana. So what do you do? So unakuwa depressed. Uko na maybe family because now currently niko 30 years. So imagine lazima nikuwe na family. Yeah. I have to take care of those people. Uwezi waambie enda ushago sasa. Lazima upambane, unacheki. Sasa iko hivyo, Yeah, that's good. Now in terms of the skills that zenye mtu anafaa kuwa anaangalia, what skills sells are easy that in case someone is, you know, stuck somewhere, and even someone is listening to this podcast as at now, what are the high paying skills that unaweza mtu ensure that you learn 1 2 3 4 5 6 skills, you'll be able to get money? Yeah, kama transcription, unajua ni kitu lazima watu wakuwa wanataka transcribers every time. Na si necessarily you have to type everything. Kuna kwa na software zinakusaidia kutranscribe, so kazi yako ni kuedit na kutoa makosa. Hiyo ndio inakuwa rahisi, na inakuwa continuous, kwangi na low season sana. So I will advise mtu afanye transcription ama content writing, because website will always need content. Article writing, that is. Hiyo pia iko poa na inalipa. Ukipata sites kama Fiverr, Upwork, hizo ni free kufungua. Somebody can go there, angalia YouTube research about Fiverr, Upwork, kufungua gigs. Kama ni ngumu, I can always help. Yes. Unasema you can always help, wakutafute tu. Niko available, yeah. Now, because we have talked about education, we have talked about skill, we have talked about the mismatch in the two, basically in the job market, na pia whatever people have, because kuna difference hapo, na ndo kwa maana inafanya a lot of people are not getting jobs. So online, how do you position yourself? Of course, you've learned about Fiverr, research a particular skill. Yes. How do you carry yourself online ndo upate hizi jobs? How do I carry? How do you, yeah, basically like how do you position yourself in terms of you know, basically the jobs that you apply for, una apply for aje, you know, how do you like bid for gigs, vitu kama hizo? Okay. So let me talk about Fiverr for instance. You create the gigs zako lazima zikuwe attractive. Kuna factors zinafanya gig yako irank ikuwe ataka ni page 1. Then Fiverr will help you to market the gigs. Utapata client anakupata mwenyewe. Upwork unaangalia hizo jobs. Upwork sasa si kama Fiverr. Upwork una create, maybe kama wewe ni mtu wa data entry, una create profile ya data entry. Then kazi ukiziona zimepostiwa, make sure you are the first one to bid. Kama ukue top 5. Ukiona nimepita more than 5 bids, achana na hiyo job. Tafuta nyingine. Then kuna connects. You have to invest pia. Ununue hizo connects ziko kwa Upwork. Connects ni kama unalipa pesa fulani, then kuna hiyo limit ya pesa unafaa kuweka kwa bid fulani, ndio isikuwe ni kama ziko flooded na competition, so ina reduce. So you have to invest pia. Ukipata pesa usikule yote, na invest pia kwa hizo connects. Then inakuwa easier. Kwa article writing,
unaweza, kitu ya kwanza, make sure kwanza umefundishwa, umejua the do's and don'ts, ujue kama ni vitu kama SEO, search engine optimization, ujue hizo ni nini. Ndio hata mtu kwanza, kitu mimi naweza advise mtu, anza kwanza kufanyia mtu kazi before you invest, kwa hizi account most of them Kenyans unajua wanauza tu. Hawezi kupatia bure. Mtu akomfanya 0 orders na mtu amfanya projects kama 100, client ataendea nani? Ataendea kufanya mingi, si ndio? So watu wana shortcut, unaenda unanunua account. But before you do that, kama skills zako hazijafika vizuri, unaweza fanya ifungwe. So you learn, unakuwa under mtu, mnagawana hata kama ni percentage 50-50. It's okay because you are learning. You have to be patient. Yeah, learn kabisa. Then after hapo, then you can start, maybe unakaa umepata pesa kidogo, tafuta easy freelance. Hizo tunakuwa na groups za Facebook, watu interact hapo. Una join hizo groups za Facebook, Kenyans wako hapo na they are doing a lot. Na kuna watu wameendelea sana na hii freelance jobs here. Yeah. Na as we wind up, basically because you have talked about kuna watu wenye wamaliza shule and they want to get the necessary skills that can put them in a place where they can be able to get money. Practical steps, we have talked about them. But you've also mentioned that kuna high season na kuna low season. Now back to your story. Exactly what investment mechanisms do you put in place to ensure that hata kama side hustle ijajipa bado you can still like be free, financially free? So like I said, nilianza na hizi research, kufanya project research na hiyo content writing. Then at the free time kuna hizi transcription, na I had to learn about other online skills, ndio at least nisikae na hii moja. So time hizi zingine haziko okay, transcription ilipangi better but at least iko na consistency. So at least your time kuko low, kuna pesa ulisave, make sure usiharibu pesa. Na hata hiyo time nyingine sana nafanya hizi zingine pia at least ni upate kulipa rent, buy food. I mean sustain by the way, na siwezi complain about online, na ndio tunafanya. So then kanaweza tafuta job tena bali imefika. I can still continue hadi ni invest, ni kuwe na biashara nyingine stable, a physical business, which is very important. Now in terms of like the content that you create, you umesema bado pia it's another work. Kuna tu mtu mwenye amemajor on content creation. How do you start content creation? Content creation squeeze ukiwa na simu uko tu sawa. Na uko na net. Si ni hivyo tu. Kiona kama simuona TikTok asiweke grow through to phone peke yake. The same way hadi YouTube si ni the same too. Now is it paying? What are the requirements? Requirements kama gani? Kama for example, what are the requirements in terms of number one, what they need to have for them to be paid, in terms of number of subscribers, in YouTube and also in TikTok, because you've said that in TikTok they can also get paid when they're creating mostly videos. So in YouTube, sasa hiyo reduce, umeka ulifikisha 500 subscribers, ilikuwa 1000 initially, sorry. Then 4000 watch hours. So na hizo lazima ufikishe at least YouTube ianze kulipa. Hizo nilifikisha. Though si sana, but YouTube inafanya unakuwa na brand. Hiyo ndio kitu notice. Usingoje ile pesa YouTube, hizo ads zalipa kidogo. Ukijiweka hapo YouTube, mtu anakutrust, akupigia simu akwambia nataka kitu fulani, anajua umse ezi Nikon or something. So YouTube inakucreate brand. TikTok ukifika 1000 followers unaweza enda live. Na kama unauza products, kama ni maybe semeni unauza kamera nini, unajua watu wanakuambia ni pesa ngapi, mko wapi. Unapata TikTok sasa iko na traffic kubwa sana. So bala kukaa tu hapo chini uko na simu, you can start something. Kama ni dancer unaweza kwa ukipost hapo, unaweza kwa ukipata gigs. Kama unauza products, go to TikTok. Usiende TikTok maybe kuangalia tu vitu za hizi skits za kuchekesha. You can do something yourself. Kila mtu ni kama content creator. As long as you have this phone, you can earn. Yes. Yeah, true. Na bado pia I think inafaa tuambie watu that it will take quite some time. Si kuamka tu leo and you're creating content and tomorrow you're getting paid. Yes, mimi nilimaliza karibu 1 year na kitu ndio nikafika hiyo threshold yenye YouTube ameweka. So at least nikakuwa monetized. So at least video zangu karibu zote ziko na ads. Yes. Okay, yeah, that's good. So as we finish this conversation, how will you describe this rapid changing job environment, and exactly what advice will you give to young Kenyans looking to adapt and thrive in the digital age? Okay. First of all, ukimaliza shule, jobs, kampuni haziongezeki. Kama notice, graduates ndio wanaongezeka, wanatoka kuinje. Unaona? Hatuwezi kuwa wezi. What do we do? Unatumia kenye uko nayo. So itabaki tumerudi mahali uko na skill gani unaweza tumia. Unaona? Kama ni mwimbaji, imba kwa consistent na hiyo. Unaona? Na now that we introduce easy online jobs, unaweza fanya pia hizo. So vitu zimechange na watu wengi hawatoki wenye maandiko hawatoki kwa hizo jobs. Unapata mtu analeta mtu wake.
So si imefika mahali penye unaulizwa unajua nani, kaujui mtu utasurvive aje? Unaona? So kama uko connected, nimelelewa hapa Kibera, sijui anyone, na expect kupata job aje? Friends pia unapata friends wanataka tu kupeleke maybe tokea twende mahali. Hawawezi kuambia ati kuna job fulani mzazi wangu ako nayo, kuja jaribu hii. So unapata you're on your own. Unaona? Utakufa. You have to continue surviving because ni sasa hivi venye vitu zimechange. Ukiangalia kama serikali yenye iko sahi, vitu haziko rahisi. Vitu zina get tough every day. So utafanya nini? You need to work hard. Kama umeandikwa create time, jaribu kufanya hizi hata online part time. Unaona, at least you increase mapato yako. You need to naambia utatoa mtoto shule akae nyumbani, ni vitu zimepanda. You have to continue surviving. Yes. Yeah, that's very good. And basically, before tukuachilia uende, yes. You've talked about, transcription, you've talked about virtual assistant jobs, you've talked about content creation in general, and people might want to continue this conversation, even, online, basically now that we're talking about how to search for and find jobs online. What wanakupata wapi, Ted? Facebook ni Ted Mbuthi. YouTube pia ni Ted Mbuthi, though nashinda nikichange jina. But ukiwa na contact yangu inakuwa easier, you just reach out. Hata kama ni WhatsApp unaniambia Ted, nisikia hii podcast nataka kustart. Then ndakuambia zenye ziko, nikwambia ni gani unaona inaweza work for you, go and research about that, nikupatie information. Then after hapo I'll help you for free because naweza taka kujana vijana wajitume, si kukaa tu pale kwa mawe. Alafu unangojea ati okay, Mungu atasaidia, but you have to jitume kwanza, ni Mungu akupate. Kama unafanya kitu. Patiana contact. My number is 0706 68 1590. Thank you so much. Any parting shots as we wind up this conversation from your end? Thank you so much for giving me this opportunity to talk to the youths na kuelezea kuhusu hizi jobs online, na wajue online real si scam. Joto kipost vitu watu wanadhani ni zile za Global but still kila kitu ni scam. Unaona? Pia sisi tumeskamiwa tukianza but as long as you do the right thing na kuna mtu anakudirect the correct way, au utasema umeskamiwa or anything. Online zinalipa. You know friends wenye wako na magari makubwa na wako na manyumba through this online. Si hawafanyi kitu kingine basically. Ni kujituma, na jobs mingi sana juu tunafanyia wazungu. Hao ndio employers wengi unapata ziko usiku. So usiku huwezi lala, unafanya kazi, then mchana unatulia. Unaweza fanya 1 to 3, then ikifika masaa ya kazi unakaa tu kwa nyumba unafanya kazi yako, then kila kitu kitakuwa sawa. Thank you so much for coming. That was Ted Mbuthi. We had a wonderful conversation around how do we successfully search for and find jobs online, highlighting few things that people can do. Number one, ensuring that they are well versed with the digital spaces. We talked about Fiverr and Upwork. This was an interesting conversation from my end. Until next time, this is Bitscast KE, conversations that matter to young people. Keep it locked. Mabadiliko, mazungumzo ya kweli.